na 23. Na mtazamaji unaendelea kuungana nasi katika vipindi hivi, tupo katika misho ya sikukuu hizi za vibanda, na siku ya leo, siku ya Ijumaa, na tunaenda kukutana na mbaraka kutoka sio kitambo, mapambazuko ni karibia ushindi. Sio kitambo, mapambazuko ni karibu. Tunapochoka na kulemewa, atatukuona Mwokozi Yesu, tutavikwa taji ya ushindi. Sio kitambo, ni karibu, tutafika, tutamuona. To respond to na this wewe message. Unapenda kusema amina, tuseme sasa tena. If you also amina. like saying amen, let us all say amen. Asante sana waimbaji. Thank you so much. Ni kweli kwamba huwa wanatekeleza kidogo sana, because they attempt little, kwa sababu huwa wanajaribu kidogo. Kwa hivyo so tufanye kazi zaidi. Let us do that we can be able to get the crown of success. Maana mwandishi yule anasema katika kitabu kile cha katika sura ya inasema ina title ya talent, inayoitwa talanta. It is said there in the chapter that bears the title talents. Inasema maelfu watapita katika ulimwengu huu. It says that thousands are going to pass through this world, kwamba hawakuwa na chochote cha kufanya, as if they never had anything to do. Maelfu ya watu, thousands of people, watapita katika ulimwengu huu, will pass by this world. Everyone we see here, na mimi pia, including myself, tusije kupita tukiwa hatukufanya lolote, so that we don't pass by without doing anything. Miaka 40 years Musa aliishi pale kwa Farao. Moses lived in Pharaoh's palace. Aliishi miaka, called the son of Pharaoh's akachagua kutoka. He chose to leave, kwenda kuwatazama ndugu zake, so that he can go and foresee his brothers, kwenda kufanya kazi ya Mungu. So that chapter 11 verses 24, it says, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than treasure in Egypt, for he looked to the reward. Kwa ibada akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the leadership. Alikuwa mhandisi. He was an architect. Alikuwa msanifu wa majengo. He was an architect. Alikuwa mwana historia. He was an historian. Alikuwa mtaalamu wa lugha. He was a linguist. War. Alikuwa generali katika jeshi. He was a military general. Alikuwa komando katika jeshi. He was a commander in the military. Ndio maana siku ile alipotoka, it is that reason that when he left, aliua mtu
that he killed a person akazika, and buried that person, alafu akarudi ikulu, and then went back to the palace. na alijua hakuna mtu anayefahamu. And he knew that nobody knew about Kwa it. bahati mbaya, By bad luck, hakuna siri duniani. there is no secret in the world. Jambo likafahamika. That secret was known. Alipotoka mara ya pili, When he went out the second time, akagundua siri imefahamika. even by a mom, Alifundishwa na kujua ya kwamba yeye ni Mwebrania. he was taught to know that he is an Hebrew. Mama wana nguvu sana. Mom have got a lot of Ukimwambia mtoto wako wewe ni, if you tell your child that he has got brains, anakuwa na akili kweli. then he has those brains. Huyu mtoto Musa aliambiwa, This child Moses was ingawa told, tuko hapa Misri, he was told that though in his plans, na mimi ninajaribu kufikiri pembeni ya Biblia kidogo, I'm also trying to think away from the Bible, kwamba that Mungu alichagua huyu Musa awe kiongozi. God chose Moses. He can be educated, but an education that could make him be a leader. Kwa hiyo akiwa pale ikulu, So while in the palace, alijua sayansi yote na lugha yao. he knew all, because he was not supposed to have that mindset of slavery. Biblia inaeleza vizuri katika Matendo ile sura ya, hatuisoma sasa, Matendo sura ya 7, The Bible explains well in Acts chapter 7, mstari wa 22 na 23, verses 22 and ya 23, kwamba alikuwa hodari wa maneno na matendo. that he was mighty in words and deeds, Alikuwa hodari wa maneno. but not in Wako deeds. watu walio hodari wa matendo, There are people who are mighty in deeds, lakini sio maneno. but not in words. Miezi michache iliyopita Some few months ago, tulikwenda kutembelea pale mahali ambapo panatengenezwa chanzo cha nguvu za umeme, we went to visit that place, hydroelectric kwenye lile place, bwawa la Mwalimu Nyerere. in that dam of Mwalimu Nyerere. Tulipofika pale, When we got there, wahandisi waliokuwa pale we saw the engineers who were there. walikuwa wanatueleza mambo yanavyoendelea pale. They were explaining to us how things work out there, trying to show us how things work out there. Wakatupitisha kila hatua. They took us every other step. Lakini baadaye, But later on, alikuweko waziri mmoja there was one minister, ambaye yeye ni mwanasiasa hapa, because you are the one who told me what happens here, lakini hamwezi kueleza vizuri. but you cannot explain Kwa hivyo yule properly. mwanasiasa akaanza kueleza, Then that politician started akaanza kueleza explaining. mambo yanayofanyika pale, He started explaining what na wale happens. mainjinia wanasema ndio. And those engineers were nodding yes, yes. Mainjinia wanajua kufanya mambo, Engineers knows how to do things, lakini walikuwa hawawezi. Lakini yule mwanasiasa, but that politician, yule mwanasiasa anajua kusema mambo, that politician knows how to say things, lakini hakika hawezi kufanya yale mambo yanayofanywa pale. but surely cannot be able to do anything. Hawezi kufanya hata kidogo katika mambo He yanayofanywa pale. cannot even do a very small thing there. Biblia inasema kwa habari ya huyu Musa, The Bible says concerning this alikuwa Moses, hodari he was mighty wa maneno in words na matendo. and in deeds, Alikuwa hodari thinking that he could lose his kwa mightiness sababu alitoka akiwa komando, because he left while a alitoka akiwa commando, jasiri, mwenye uwezo mkubwa. because he had much power. Akagundua haiwezekani kuongoza wana wa Israel, He realized that it is impossible to lead the Israelites. ikamgharimu safari ya miaka 40. It costed him the journey of 40 years. Safari ya 40. 40 years. Akawa anafanya kazi ya kuchunga, He was doing that work of taking care of cattle. akasahau sayansi ya Misri, He forgot. funuo kutoka kwa Mungu He had gotten some revelation from kwamba God atafanya kazi kubwa. that he will do a mighty work. Akagundua anakaribia kuondoka, Then he realized he was about to leave. anakaribia kufa, Then he was about to die. kwa sababu alipoangalia umri wa mwanadamu katika kipindi chake, Because he knew that lifespan during that time of him. ndiye mwandishi wa kitabu cha Zaburi ya 90. We go to the book of Psalms. Zaburi ya 90, Psalms chapter 90. wataalamu wa Biblia wanakubaliana kwamba The Bible experts agree haya ni maneno ya Musa. that these are words of Moses. Unajua Zaburi imeandikwa na watu kama 8 hivi.
You know, the book of Psalms is written about 8 people. Aliandika sehemu kubwa ni Daudi. The one who wrote a greater part is David. Lakini wako walioandika mambo machache. But others wrote some little. Mara nyingi tunaposhia kitabu hiki tunasema ameandika kitabu hiki. So it is known that it's David who wrote this book. Lakini Musa ndiye aliandika Zaburi ya 90. But it is Moses who wrote the 90th chapter. Tutasoma mafungu matatu peke yake hapa. We will read only 3 verses here. Katika mafungu haya yote mazuri ambayo ukipata muda utayapitia. You know these good verses that we'll go through. Mstari wa 10 Daudi anasema, the 11th Musa verse anasema, Moses says, miaka ya maisha yetu ni 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Zaburi ya 90 mstari wa 10. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Tena kiburi chake ni tabu na ubatili. Yet their boast is only when anapokaribia kumaliza miaka 40 kule Midian. When Moses was about to finish the 40 years in Midian, ndipo anaandika Zaburi ya 90. that is when he writes the 90th chapter. Akiwa na nguvu, and if he is energetic, miaka 80, 80 years, lakini imejaa tabu. but it is full of trouble. Sasa wako marafiki zangu wakisoma fungu hili, Then he starts saying that I've finished already. Kama ana miaka 80, if he has got 80 years, anasema mimi tayari. then he says that to me it is over. Mimi ni wa kuondoka. I am just about to leave. Hapana, wewe sio wa kuondoka. You are not to leave. Haya ni mawazo ya Daudi ya Musa anavyoangalia watu wa kipindi chake. This is reasoning of Moses as he foresees on his people. Unajua kama angeandika leo, if we could have written today, angesema umri wa mwanadamu, daktari pale kwamba sasa hivi umri wa mwanadamu ni miaka mingapi, labda angesema umri wa mwanadamu the doctor the lifespan of a person 6. Then he could have said now the lifespan is 56 na years. Kama akiwa na nguvu, and if he has got some energy, miaka 60. it is 60 years. Na wakati mwingine wanasema imepanda. Sometimes they say that it goes up. Na akiwa na nguvu miaka 55. And if he is energetic, it is 45 years. Bali akifika 55 akifa, and if he gets people, anasema umri wa mwanadamu miaka 70. Then he's saying that the life of a person akiwa na nguvu miaka 80. And if he's energetic 80 na bado years, how am I living ninakufa kufaje sijafanya kazi ya Mungu? How am I dying without doing the work? Ninaondokaje Mungu? Maana ninaona watu wanaondoka. I have seen people. Maana unakula mizizi. That is why you ndio maana unakula majani. That's why you take the ili usife. So that you don't hatua ya kwanza ni kukataa. That is the first stage. Lakini kadiri saa zinavyoenda, as you go by, kuna saa unafanya maridhiano na kifo. There is a time you come into agreement with death. Una bargain na kifo. A time when you bargain with death. Na baadaye, and later on, ukikuta mtu anasema, you get a person saying, waite wanangu, waite watoto wangu. Call my children. Anamwambia mwanangu, utaangalia shamba hili. Then he started giving them his utaangalia nyumba hii. You will look unto this house. Utaangalia mradi huu. You will look unto this project. Yuko katika kipindi cha maridhiano na kufa. He is on that na mara nyingi, sijasema mara zote, akishamaliza after finishing, he dies. Anakufa maana ameridhiana na kufa. He dies. Kwa hatua ya mwisho ni kukubali kufa. So the last stage is that agreement. Hatua ya kwanza unakataa kufa. The first stage is denial. Hatua ya mwisho unakubali kufa. The last stage is agreement. Ukikubali kufa, when you agree to die, unaondoka. Then you go. Niko hapa kukuambia, I want to tell you, kataa kufa. I want to kataa die. kufa. I want to mpaka die. ufanye kazi ya Mungu. Moses is refusing to die until kataa hata wewe kataa. Refuse to die. Kataa kufa. Refuse to die. Mpaka ufanye kazi ya Mungu. Until you do the work of God. Kabla hujafanya kazi ya Mungu, if you haven't done the work of God, usikufe. Never should you die. Kufa nini, unaenda wapi? Why should you die? Musa anasema. Musa anasema umri wa wanadamu miaka 70. Na kama ana nguvu 80. And those who are na imejaa taabu.
And it is full of sorrow. Na napolia kilio hiki, And as he's making this cry, ndipo anaona kichaka kinawaka moto, that is when he saw that burning lakini bush. hakiteketei. But it wasn't being consumed. Ndipo anasikiza sauti, That is when he listened to the voice. anaambiwa Musa, nenda Misri, That Moses, go to Egypt. ukawalete wana wa Israeli. You go and bring the children of Israel. Anamwambia Mungu, sikiliza Mungu, Then he tells God, listen God, nimekuelewa unachosema, I have understood what you are saying, lakini siwezi kwenda Misri, but I can't go to Egypt. sijui kuongea, I don't know how to talk. sijui kuongea, I don't know how to talk. mimi sijui kuongea, I don't know how to ulimi talk. wangu ni mzito. I am tongue tied. Miaka 40 sijaenda ikulu, 40 years I've never been the palace. sijui wanavyovaa kule ikulu, I don't know how they dress. sijui wanavyoongea kule ikulu. I don't know how they talk in the palace. Siwezi kwenda tena Misri nikaenda ikulu, maana sijui kuingia ikulu. I cannot go to Egypt because I don't know how to get into the palace. Unajua kila mahali kuna namna yake ya kuingia. You know, every other place has got Unajua kila mahali kuna namna yake ya kutembea. There is a manner. Unajua kila mahali kuna namna yake ya kuishi. Shule ambayo iliwahi kuchukuliwa na serikali, We wanted to bring back a school that had been taken by the government. ile shule ambayo sasa hivi ni Chome High School. That school which is now Chome High School. Watu walijaribu kufanya yote walioweza kufanya, People tried to do whatever they could do, lakini ilishindikana. but it was impossible. Wazee wawili wakasema, Two elders said, sisi tunakwenda. we are going. Na wale wazee walienda mpaka ikulu, And those elders went up to State House. alafu wakamaliza kazi yao, And then they finished their work. wakaambiwa basi hiyo shule irudi kwa kanisa. Then they were told that that school to come back, to be Wale reverted back to wazee church. wakarudi. Those elders came back. Wale wazee tulikuwa tunapata shida sana wale wazee. We could get a lot of problems with those Maana elders. walikuja kwangu wakaniambia, Pastor, They came to me and told me, Pastor, umewahi kufika ikulu? have you ever been to State Nikamwambia, House? well, Magogoni nimepita pale Then I Magogoni. told them at Magogoni, I've just passed by. Pastor, Then- umewahi kuingia ikulu? Then they asked me, Pastor, have you ever been inside the Nikamwambia, State House? Dar es Salaam pale najua pale ikulu. Uliwahi kuingia? Then they asked me, have you ever been there? I told them I've been around there. Nikamwambia hapana, sijaingia. Then they asked me, have you ever been inside? I told them no. Wakasema tumekwenda tukashikana na mheshimiwa pale, tumeshikana na mkuu wa nchi. Those people were wishing not even to wash their hands Nadhani wale because wazee of shame. walitamani wasinawe mikono yao hata wakila, maana wameshikana na rais. They never wanted even to wash their hands because they have shook the hand of Ikulu. in State House. There is a manner in which Mara you kadhaa get nimeona hata tunapopata wageni viongozi wa kitaifa, usually when we get those big visitors, kila mtu anataka asimame mahali ambapo atashikana na yule mkubwa. everybody want to stand in a position whereby he can hold their hand. Wakati mimi wakati mara nyingi nakuwa mshabiki wa kuangalia jinsi watu wanavyotamani kushikana na mkubwa. At that time, I'm just a spectator who want to see how Mara people are kadhaa holding their nimeona hands of viongozi leaders. wakubwa wanakuja wanasema, mimi nisimame wapi? Anataka asimame mahali strategic ya mshike rais mkono. People want to position them strategically to hold the Kuingia hands of ikulu leaders. sio jambo dogo. Getting into State House is not a small Musa thing. anatoka ikulu ya Farao, Order to go to the palace of ingawa Pharaoh. ameishi ikulu, Though he had lived in the palace, ameshiriki katika ujenzi wa piramidi. he has been involved in the construction of pyramids. Tradition inasema aliwahi kuongoza vita wakati fulani. History tells us that he was leading a war sometime. Aliwahi kuwa jenerali anayeongoza jeshi vitani. He was a general who was leading military at some time. Hata hivyo More so, haikuwa rahisi kurudi ikulu. it wasn't easy to go back to Egypt. Akamwambia Mungu, siwezi kuongea, Then he told God, I cannot be able to talk. siwezi kwenda ikulu, I cannot go to the palace. nimesahau jinsi wanavyoongea ikulu. I have forgotten the manner in which they talk in the palace. Si unajua hata lugha kama hujaitumia miaka mingi unasahau. You know, if you haven't used something for a long time, you forget. Nadhani ndio maana hapa international wanatumia Kiingereza saa zote. I know, even here international, they use English most of the time. Maana hata ukimaliza kusoma, ukijua lugha, ukimaliza kujua. Moses in 40 years, Akiwa mchungi wa kondoo, while rearing sheep, akiwa sasa anawaita kondoo kwa sauti zao, calling the sheep by their own name, akiwaita kwa sauti zao, be, calling the sheep by their akiwaita name, be, calling them bear, akiwaita be, calling them bear, akiwaita be, and they're responding the same.
Marafiki zangu, My friends, Musa katika hali hiyo, Moses in that state, anaambiwa nenda ikulu. he is ordered to go to the palace. Mungu akampatia msaada wa mtu wa kumsaidia God kuongea. gave him an helper who could assist him. Musa kaenda ikulu. Then Moses went to the palace. Musa akafanya kazi yake kule ikulu. Moses did what he was saying in the Miaka palace. 40. For 40 years. Miaka 40 mingine For another 40 years. anaitumia kuongoza wana wa Israeli. He is using it to lead the children of Israel. Anawaongoza wana wa Israeli kwa miaka mingine 40. He is leading the Israelites for the rest of the next 40 years. Unajua Musa alikufa akiwa na miaka 120. You know Moses died at the age of 120. Katika mlima Nebo. In that mount of Nebo. Katika kilele cha Pisga. In the mount top of Pisgah. Na pale hakufa kwa sababu amechoka. And not because he was tired. Hakufa kwa sababu ni mgonjwa. He didn't die because he was sick. Kuna mambo mawili matatu aliharibu kule nyuma. There are two, three things that he spoiled up. Mungu akamwambia inabidi ufe. Then God told him, now you have to die. Wakamaliza mashauri na Mungu. Then he finished. Ili Musa ufe. So Moses, you have to die. Musa akawaaga wana wa Israeli. Then God says bid bye to the children of Israel. Musa akawaambia wana wa Israeli, Moses told the children of Israel, tumeishi dhambi. In other words, sometimes you have made me fall into Lakini sin. Mungu amenisamehe. But God has forgiven me. Ila ameniambia mimi sitaingia nchi ya Kanaani. But he has told me that I won't get into the land of Canaan. Akatoa hotuba ndefu. Then he had to give a very long mwandishi mmoja wa Kikristo ninayempenda, one Christian writer whom I katika kitabu like, chake kiitwacho Patriarch and Prophet, in his book The Patriarchs and Prophets, anasema he says, ilikuwa mpango wa Mungu Musa aingie Kanaani ya duniani. It was the plan of God that Moses could get into the Canaan of this world. Lakini kwa sababu ya dhambi, but because of sin, Mungu akamwambia hutaingia Kanaani ya duniani. God told him you cannot get into the Canaan of this world. Akapelekwa katika kilele cha Pisga. So he was taken to the hilltop of Pisgah. Akaonyeshwa Kanaani itakavyokuwa. And he was shown how Canaan will be. Akaonyeshwa mitaa ya Kanaani. He was shown the streets of Canaan. Akaonyeshwa watu watakavyoishi. He was shown how people will live. Alafu akaambiwa sasa uende ukafe. And then he was told, now you go and die. Kwa hivyo akawaambia watu wake, mimi naondoka jamani. Then he went and bid them pie and told them, I'm now leaving. Kwa sababu ya dhambi niliyoifanya pale. Because of the sin that I committed there. Ziko nyakati alikasirika. There are some times he was angered. Ziko nyakati alijivuna. There are sometimes he akasema, elevated himself. Enyi waasi, niwatolee maji katika mwamba huu. Hakupaswa kujivuna kiasi hiki. He was not supposed to elevate himself that alipaswa kujua ya kwamba Mungu ndiye anayeleta maji. He was supposed to know that it is God who gives water. Hakupaswa kupiga ule mwamba mara mbili. He was not supposed to eat twice. Maana ule mwamba ulimwakilisha Kristo atakayesulubiwa mara moja. Because that rock represented Christ. Lakini akapiga ule mwamba mara mbili. But he hit that rock twice. Akajigamba kwamba yeye ndiye anawaletea wana wa Israeli maji. Then he boasted that he is the one who is bringing water to the Israelites. Mungu akamwambia, God told him, imetosha. It is enough. Inabidi ufe. You need now to die. Inabidi ufe. You need now to die. Walipomaliza mapatano na Mungu, and when they finished making wakamaliza vile vipindi vya kukataa kufa. And after finishing those periods of denial, when he never wanted to die. Walipomaliza kufanya vile vipindi vya maridhiano, and after doing some sasa akakubali kufa. Now he was ready to die. Na sasa kwa sababu alikuwa tayari kufa, and now because he was ready to die, akawakumbusha Waisraeli historia yote. Then he reminded the Israelites all the history. Akawaambia sasa mimi naenda kufa. And he told them, now I'm going to die. Akafa katika mlima Nebo, kilele cha Pisga. He died in Mount Nebo at the hilltop of Pisgah. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kumzika. And there was nobody who was allowed to bury him. Unajua wangemzika, you know those who buried him? Wangekuja kufanya ibada pale. They could have come to worship him. Wangekuja kumwenzi pale. They could have come to worship him there. Hii inanikumbusha siku nilipokwenda pale mahali Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipozikwa. This reminds me when we went to that place where Julius Nyerere was buried. Yule dada aliyekuwa anatuongoza pale, that lady who was leading us there, akatuambia watu wanakuja wanatoa sadaka hapa. Then he told us that people and most people come and bring their letters here. Kama mwanasiasa fulani ameonelewa na mwingine, like a politician, anaandika barua
who has been anamwambia mwalimu, hawa watu wananifanyia vibaya hapa. He writes a letter and tells him that mwalimu, mwalimu hapa mambo sio shwari hapa. Then he tells them that mwalimu is anapeleka not barua okay pale. He takes the letter there. Yule dada nikamuuliza, je, unaamini kwamba mwalimu anazisoma hizi barua? Then I asked that lady, do you believe that mwalimu reads this letter? Akasema, mimi siamini kwamba anazisoma, maana mimi ni Mwadventista msabato. She said, I don't believe because I'm an Adventist. Wangekwenda kufanya ibada pale kwenye kaburi la Musa. They could have gone to worship at the malaika wakamzika Musa. Then the angels said to bury Moses. Malaika wakafanya huduma ya mazishi. Then the angels did service of burial. Ninapoongea saa hii rafiki yangu, as I am talking Musa now, hayuko katika kaburi lile. Moses is not in that malaika tomb. Wakaja kuchukua. It was our Lord God. Musa aingie Kanani. It wasn't the purpose of God for Moses to get into Canaan. Kisha aingie Kanani ya mbinguni. So that he can get into the heavenly Canaan. Pengine bila kuonja mauti. Without even testing death. Kama alivyokwenda Henok. Like Enoch went. Lakini akafa. But he died. Lakini njema ni hii, yuko hai. Moses is still living. Yuko Kanani ya mbinguni. Moses in the heavenly Canaan. Yuko Kanani ya mbinguni. He is in the heavenly Canaan. Anakusubiri. He is waiting for us. Ananisubiri. He is waiting for me. Anapokuona katika mapambano, whenever he sees us in the anasema songa mbele, inawezekana. He says move forward. Inawezekana. It is possible. Inawezekana. It is possible. Musa katika Zaburi ya 90, Moses in the book of tumalize ule mstari wa 16 na wa 17. Katika mstari wa 16 na wa 17, hebu tumalizie pale. 50, 16 and 17. Zaburi ya 90 mstari wa 16. Psalms 90 verses 17 na 17. Biblia inasema hivi: za Bwana Mungu wetu ziwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu uifanye thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uifanikishe. Let your works appear to your servants and your glory to their children, and let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands. For us, yes, establish the work of our hands. Thibitisha kazi yetu. Let us establish our work. Thibitisha kazi ya watoto wetu. Establish the work of your children. Musa anamwambia Mungu hapa, Moses is telling God here, thibitisha kazi yetu na kazi ya watoto wetu. Establish our work and the work of our children. Ndiyo Mungu, ninataka kufanya kazi yako. Yes, Lord, I want to do your work. Akajisalimisha kwa Mungu. Then he surrendered himself to God. Ndipo Mungu akamtumia kuongoza wana wa Israeli. So God used him to lead the children of Israel. Unajua huyu Mungu ni yule yule ambaye, you know, this God is the same God Isaya alisema, whom Isaiah said, nimemuona katika kiti cha enzi. that I have seen in the throne. Nimeona na vazi lake. I have seen his nimeona garment. na maserafi wanaompa sifa. I have seen angels. Huyu ndiye yule Mungu ambaye, this is the same Isaya alisema, whom Isaiah said, niko tayari kumtumikia. I am ready to. This is the same God anakuita kutumika. Who is calling you to be a servant. Ukikubali kutumika, ukikubali kutumika, if you ask cha watoto yatima, and God allowed him to begin an orphanage, lakini alikuwa anategemea chakula cha misaada, but he was dependent upon that aid. Aliwahi kutunza watoto zaidi ya 1000. He one time had more than kwa wakati 1,000 mmoja, orphans. kwa wakati mmoja. At one time. Alikuwa amependa kufanya kazi ya Mungu kwa staili hiyo, kwa njia hiyo. He was really happy to do the work of God in that manner. Lakini siku moja, but one day, alikosa chakula katika kituo chake. He went out of stock completely, food na watoto walikuwa pale wanataka chakula. And the children were there in need of food. Na wale ambao mmelea watoto mnajua vizuri. And those who have reared children, watoto wakitaka kula, when children want to eat, kula, when children need to eat, huna maelezo yote ya kuwapa. You don't have any explanation. Huwezi kuambia cheki yangu haijatoka bado. You cannot tell them that my check is not yet out. Sijalipwa mshahara. That I haven't been paid my pay. Sijalipwa ile mzigo wangu, ile biashara yangu. That my business has not yielded. Watoto wakitaka kula, when children want to eat, wanataka kula. They want to eat. Wanachotaka ni chakula. What they want hawataki maelezo. They don't need kaa na maelezo yako mazuri. You stay kaa na maelezo yako mazuri. Stay with your wanataka kula. What they want to eat. Watoto zaidi ya 1000. More than 1,000 children. Walikuwa na njaa.
They were angry. Wanataka chakula. They need food. George Muller akasimama katika mlango wake. Then George Muller stood. George Muller ana visa vingi vya imani. George Muller has got many stories lakini of faith. Hiki ni kimoja wapo. But this is one of them. Ambacho mimi nakipenda sana. Which I like most. Akasimama akaangalia wale watoto. Then he stood and looked unto those alafu akarudi ndani. And then he went back akafunga in. And you, tutaibika sana. We are going to be ashamed. Safari hii tutaibika sana. This time we are going kwa sababu to be wewe uliniongoza kuanzisha kituo hiki. Because you are the one who led me to establish the door. Alipofungua mlango, after opening the door, akakuta gari imesimama pale. Then he found a vehicle parked. Kijana mmoja akashuka pale. Then one young youth came out. Akamwambia mzee George, then he told him, Elder George, tumepata shida kidogo. We have a smoke. Tuna safari lingine likasimama pale. That lori liposimama pale, when that lorry is stopped, wale watu wakashuka wakamwambia, tumebeba maziwa. Then fanya uchafu hapa. If we throw it, we'll mamlaka zitatushughulikia. The authorities unatusaidiaje mzee George? Akawaambia shusha maziwa, shusha maziwa. Watoto wakapata mikate na maziwa. He told them to alight those milk. Watoto wakapata mikate na maziwa, sema amina wewe. Watoto wakapata mikate na maziwa, sema amina wewe. Lakini utaniambia pastor, unatuambia habari za George Muller? You will tell me unatuambia habari za George Muller? Maana alifanya mengi. Because he did much. Siku nyingine alimwambia, aliingia kwenye meli anasafiri. And he said in the name of Jesus. Akamwambia captain, anza safari. Then he told the captain, just captain akamwambia basi sawa, ngoja na mimi niombe. Then the captain told him, well, let me also pray. Lakini George niuliza, pastor wewe huna kakwako? Then you will ask me, pastor, you don't have yours? Nina mengi. I have a lot. Nina mengi. I have a lot. Lakini safari hii, but this time, nilikuwa ninasoma Uganda. When I was studying in Uganda, ninamalizia shahada yangu ya kwanza. When I was finishing my first nimebakisha mihula miwili. I was left with about aliyekuwa ananilipia ada ameniambia Mungu atakusaidia. The one who used to pay for me fee told me that God atakusaidia, mimi siwezi, Mungu atakusaidia. God will help you, I can't, God will help you. Na kweli niliona Mungu akinisaidia. And then but truly I saw God. Katika nyakati hizo, in that time, nikafikiri la kufanya sioni. Then I thought of what to do, but likizo inakaribia kwisha. The whole day was almost over. Wanafunzi wanaanza kuingia. The students are coming now back. Nikaenda kwenye kichaka kimoja. I went to one. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, nataka niende Tanzania. Then I told God I want to go to Tanzania. Alafu nije na pesa hapa. So that I can come with money here. Ili nilipe. So that I pay. Alafu Mungu unajua. And then you know God. Unajua Mungu. And then you know God. Na hii nakwambia wewe tu kwa sababu ni rafiki yangu, usiwaambie watu. I am telling you this. Nikamwambia Mungu, unajua sina nauli ya kwenda Tanzania. Nikamwambia mke wangu. And I told her, my wife. Wakati ule tuna mtoto mmoja. By then we had one child. Kadogo. It was so little. Nikamwambia mke wangu. I told my wife. Ninaenda Tanzania kesho. I am going to Tanzania tomorrow. Ninajua alishangaa sana. I know she was. Maana anajua sina nauli ya kwenda Tanzania. She was astonished because she knew I didn't have fare. Nikamwambia paki mashati mawili na suruali mbili, maana kesho asubuhi ninakwenda Tanzania. I told her pack 2 shirts and 2 trousers because I know tomorrow I'm leaving. Ninakwenda Tanzania. I'm going to Tanzania. Ninakwenda Tanzania. I'm going to. Nikamwambia marafiki zangu, mimi kesho ninaondoka. Then I told my friends that tomorrow I'm leaving. Kesho mimi naenda Tanzania. Tomorrow I'm going to Tanzania. Wakaniambia umefanya booking? By then they asked me whether I've done booking. Unaondoka na kamba ama unaondoka na Scandinavia? Are you going by a kamba or Scandinavia? Well, ninakwenda Tanzania. Well, then I told them, well, I'm going jioni back to Tanzania. Ile anakuja mtu, nimeshaaga watu wengi lakini sina nauli. Then that evening came a person had already bid by for so many, but I don't have fare. Alipokuja yule kijana mwanafunzi wa uchungaji naye. When that fella came, who is also son of a pastor, told me, Pastor, kuna kijana hapa. There is somebody here. Amekuja hapa. Who has come here. Ametoka Arusha. Who has come from Arusha. Anaendesha gari. He's driving a car. Ameleta mwanafunzi. He has brought anarudi students. Tanzania. He's going back to lakini hajazoea kusafiri peke yake. But he's not. Sasa tutamsaidiaje? How will we help? Tutamsaidiaje? How will we nikasema mimi nitamsaidia. Then I said nitamsindikiza. I will go mpaka Arusha. Up to Arusha. Tukiingia hotelini. When we get tukiingia hotelini. Maana kama kawaida ya mchungaji, hata kama ni mchungaji mwanafunzi, unavaa mkoti umevaa
wear coats. Sasa nimevaa koti, I was in a coat. hela hakuna. I don't have Na money. sasa akiingia hotelini unatakiwa wewe ndio utoe chakula, samana nauli hujalipa, hata chakula huwezi kununua. And when you get into the hotel, Yule jamaa akaniambia, nafikiri nina haraka sana, kwa hivyo inabidi tuingie Tanzania kabla ya saa 12. Nikamwambia ndio. Sasa inabidi tusimame, nikamwambia ndio. Tukafika kwenye beri ya polisi, akasema leta biskuti na maziwa, pasa tusingie mahali. Nikamwambia ndio. Sasa tumeingia Tanzania, tumeingia Arusha, tumeingia hapa. Kama tumeingia hapa, mimi niko mjanja. Then we came all the way and the driver said he's in a hurry. Akaniambia sasa tuwe zinazotakiwa kulipwa na nimeshazilipa na niko kwenye akamba, ninarudi Kampala. Then I tell you, in one day's time I had all the monies that were Wakati needed. wanafunzi wanafanya registration, wakati wanafunzi wanafanya registration, when the students were doing the registration, niko kwenye mstari na hawa wahasibu hawajazoea kompyuta, wanatuchelewesha hapa. They were complaining that these accountants are not used to computers, they're making them late. Deadline ilikuwa iwe jana ya kufanya registration, wanatuchelewesha hawa. The deadline was supposed to be the day before. Hawa walikuwa wanachelewa ili wanisubiri mimi deadline isogee mbele ili na mimi nimalize. They were getting late so that they can wait for me, so that I can also ziko nyakati Mungu anafanya mambo katika maisha yetu, bahati yangu. Then we say it is my luck. Mungu yule aliyefanya zamani, the God who did before, aliyefanya kwa Musa, he did it unto Moses. Asa akaongoza wana wa Israeli. Led the children of Israel. Musa alikataa kufa akiwa na miaka 80. Moses refused to die. Na mimi nakataa msiba katika jina la Yesu. And I have refused never die till we finish the work. Simama imara, uchape kazi ya Mungu. Stand firm and do the work of God. Angalia kazi unayoweza kuifanya. Look unto the work you can be able to do. Angalia ile unayoweza kufanya kwa urahisi. Do that which you can do easily. Labda ni kutembelea watu. It can be visiting people. Labda ni kufundisha Biblia. Teaching the Bible. Labda ni kuimba. Alikataa kufa. Moses refused to die. Akafanya kazi miaka mingine 40. He did work for another 40 years. Mchana wa leo anayesema that God give me another chance. Nipatie tena fursa ya kufanyia kazi. Give me another chance. Nipatie tena fursa ya kufanyia kazi. Give me another chance. Kazi yako ina uhitaji mwingi. Nipe fursa ya kufanya kazi. Give another chance. Atupatie nafasi nyingine ya kutumika. Can give us another chance. Atupatie nafasi nyingine ya kutumika. He can give us another chance to serve. Ingawa Musa alikufa, though Moses died, nafurahi kujua ya kwamba atakapokuja, when Jesus comes, wako watu watakuwa hai wakati Yesu anapokuja. There are people will be alive by that time. Na Biblia inasema, and the Bible says, Biblia inasema vizuri, the Bible says ya kwamba that wakati Yesu atakapotokea, when kufa katika Kristo, those who died in Christ. Ninapenda jambo hili. Waliokufa katika Kristo, those who died in watafufuliwa kwanza. They will be risen first. Swala sio kuwahi. It's not all about swala ni kumwamini Yesu Kristo anayeokoa. Wale waliokufa katika Kristo, those who die in Christ, watafufuliwa kwanza. Will be resurrected kisha sisi tulio hai, and we who are alive, tutaunganika pamoja nao kumlaki we Bwana. shall meet them. Tutaunganika pamoja nao kumlaki Bwana. We shall na meet safari them hii Yesu anapokuja, Christ. hata kanyaga dunia hii ya dhambi. Because when Christ comes, he won't step on this yenye world. ubakaji, This world, dunia ya malaya, this world dunia ya uasherati, dunia ya dhambi, dunia ya maovu, dunia ambayo watu wanaugua na kufa. Dunia hii hata kanyaga hapa. Hawezi kukanyaga hapa. Atakuwa mahali fulani katika mawingu. Kisha wale waliokufa na Kristo na sisi tulio hai tutaunganika kumlaki Bwana. Then those who died in Christ and those who are alive will meet together to welcome him in the clouds. Na Bwana milele zote. We will remain with the Lord forever. Na Bwana milele zote. We will eternally stay with him. Changamoto hazitakuwa za milele. Challenges will never be eternal. Ulimwengu huu wa dhambi hautakuwa milele. This sinful world will never be eternal. Makaburi hayataendelea kuwepo milele. We will never have tombs forever. Haitakuwepo tena dhiki ya namna yoyote. We won't have any problem. Hakutakuwa tena na dhiki ya namna yoyote. We won't have any problem again. Marafiki zangu, my friends,
nchi ile inafaa kwenda. That land is good for us to go. Pale mahali panafaa kwenda. That place is a good place for us. Kila mmoja aliyeko hapa, Everyone who is here, usiishie jana. never end your journey on the way. Usikubali kuishia jana. Don't accept not to finish your journey. Usikubali kuishia jana. Mchungaji Bina tafadhali. Pastor Bina, please. Mchungaji Bina tafadhali. Leo Today you are going to pray for leo us. utatuombea. Today you are going to pray for Ili us. safari yetu So that our journey isonge mbele can go forward. mpaka Yerusalemu ya Up to mbinguni. the Jerusalem of heaven. Mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Up to heavenly Jerusalem. Tutakapofika Yerusalemu ya mbinguni, And when we get to the heavenly Jerusalem, tutafurahi kuwa mahali pale. we will be happy to be in that place. Hatutachoka kuwa mahali pale. We shall never tire being there. Tutaendelea kujifunza siku zote. We shall continue learning. Mtoto huyu mdogo nilikuwa nikimfundisha, akaniambia nifundishe lakini usiniulize maswali. One child whom I was teaching told me, teach me but don't ask me questions. Nifundishe tu lakini usiniulize maswali. Teach me but don't ask me questions. Pale tutajifunza, There we will learn. lakini hatutaulizwa maswali. But we won't be asked Hakuna questions. kufeli mtihani. We won't fail. Pale ni mahali sahihi pa kwenda. That place is a good place. Wako watu wamenyanyaswa na ulimwengu huu. There are people who have been Wako watu suffering for wako because of watoto their ambao wives. wamenyanyasa wazazi wao. There are children who are making their parents Pale suffer. hakuna atakayenyanyaswa pale. There is nobody will suffer Ni in that mahali place. penye amani. It is a place of Mahali peace. pasipo na njaa. It's a place where we Mahali never get pasipo na angry. dhiki. Where we won't have any problem. Mahali panapofaa kwenda. A place that we are supposed to be. Neema ya Mungu The grace of God ikutendee mema katika maisha yako. work good for you in your Ikupatie life. mibaraka ya sasa It gives you the na blessing of baadaye God. And later on, uzima wa milele. eternal life. Inamisha kichwa chako. Bow your head. Inamisha kichwa chako. Bow your head. Tunahitaji kwenda kuomba sasa. As we get Wakati to kila prayer, kichwa kimeinamishwa, when every head is kabla bowed, mchungaji hajaomba, before the pastor yuko prays, mtu miongoni mwetu there is somebody among us anayesema nina shida maalum, who nina says, "I've shida got a fulani issue. kwenye I have maisha a yangu. certain problem in Ninaomba my life. Mwenyezi Mungu I am unisikie." praying that God help me." Inua mkono wako juu. Just Inua raise mkono up your wako hand. juu. Yesu akushike mkono. So that Yesu akushike mkono. Yesu Jesus akutendee to hold mema. your hand. Yesu akushughulike na ile shida yako. Yesu Jesus akushughulike na to- shida yako. to meet Teremsha your mkono, problem. teremsha mkono, teremsha mkono. Mungu akubariki sana. Teremsha mkono. Yuko mtu katikati yetu is ambaye somebody among us pengine now. hajabatizwa, lakini anasema nataka nibatizwe, niandaliwe kwa ajili ya ubatizo. Who has not Nataka been niandaliwe baptized, kwa ajili ya and they're saying ubatizo. that I need to be Labda baptized. ulibatizwa zamani, Prepare me for baptism. labda ulibatizwa zamani, lakini uliiacha njia. Baptized, Nataka kujitoa leo. but you are saying I Inua need to mkono surrender wako juu. myself. Inua mkono wako juu. raise up your hand. Utakuwa sehemu ya ombi litakaloomba. Inua You mkono will wako be juu. part of the Inua mkono wako juu. Chelewa. Iko nafasi moja You are mbinguni. not late. Iko There's still nafasi a moja chance. mbinguni kwa ajili yako. There is one Unaweza place kutumia in heaven fursa for hii you. sasa. Je, waweza kuitumia fursa hii? Can Unaweza you kuitumia use fursa this hii? chance now? Unaweza kuitumia fursa hii? Inua You mkono can wako use juu. this Inua mkono wako moment now. juu. Raise Yesu up akushike your mkono. hand. Yesu akushike mkono. Yesu akushike Jesus mkono. Inua hold mkono your wako juu. hand. Inua mkono wako. Inua mkono wako. Kila mmoja aliyesimama hapa anayejitoa kwa Bwana, Bwana akushike mkono. All who are Sio here and who have akushike loosened their mkono. hands, may Si the tu Lord mpaka hold mwisho your wa hand. kambi hii ya mbinguni. Up to the Jerusalem of heaven. Baba yetu na Mungu wetu, Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu, asante kutukumbusha kwamba una nafasi kwa ajili ya mmoja wetu. Asante kwa ujumbe mzito ambao umetupatia mchana huu wa kisa cha Musa ambaye alidai hawezi kuongea, ukamwezesha kwenda kurudi katika ile ikulu ya Misri. Asante kwa sababu hushindwi kutufanya tu wewe ni Mungu mwenye huruma na upendo. Asante kwa sababu ya mikono iliyonyanyuliwa katika kanisa hili, ikihitaji uishike mikono hiyo katika mioyo yetu kwamba tutapokelewa na wewe, kwa sababu wewe una nafasi kwa kila mmoja wetu, hujatupungukia. Asante kwa kutulinda katika kambi hili. Hatujasikia madhara yote yaliyojitokeza katika kambi hili, lakini umekuwa nasi. Tumepata ujumbe, tumepata maneno ya faraja, tumepata maneno yaliyotujenga katika maisha yetu, na leo tunafikia mwisho katika kilele. Tumejitoa, wamenyanyua mikono hapa,
wale ambao wanahitaji kutembelewa na wewe, watembelee Baba kwa namna ya pekee. Kana mmoja amebeba mzigo mzito ambao umemlemea hata hawezi kutembea kwa ujasiri kwa sababu hajui namna ya kubeba mzigo mzito huu, mbebee mzigo mzito huo, muondolee madhara yanayoweza kumpata. Baba, hapa kuna mwingine pengine alikuwa na agenda fulani katika weekend hii, agenda ambayo haifai, agenda ambayo haina mashiko, agenda ambayo ilikuwa inamtoa kwenye mstari. Na leo amesikia ujumbe huu na amempata katika njia panda ya kuamua. Maamuzi aliyofanya kwa kunyanyua mkono yamesawazisha agenda hiyo na atembee katika upeo wa maisha. Asante kwa sababu utakuwa nasi sasa na kutembea nasi. Kama kuna mmoja miongoni mwetu ambaye amenyanyua mkono, anahitaji kubatizwa na amejua kwamba kuna sababu inayomfanya batizo, na amejifunza, ameelewa, au pengine hata hajajifunza, hajaelewa, anasema mimi najiandaa kwa ajili ya batizo, amenyanyua mkono, basi huo mkono aliyonyanyua anahitaji kufanya upya katika ubatizo. Huyo aliyenyanyua mkono, Baba, zungumza naye, mpe faraja, muandae katika ubatizo na ukuja. Asante Baba kwa sababu hilo jambo limemjia kichwani kwamba pengine hatapona kwa sababu daktari wamesema. Lakini Baba, kwako kuna uponyaji. Mungu, katika mkutano wa makambi yale, katika jumbe ambazo zimeletwa katika mkutano huu, mtumishi wako amezungumza kwa ujasiri, amezungumza na tutembee pamoja na wewe. Tupone maradhi yetu ya kiroho, tupone maradhi yetu ya kimwili pia. Asante kwa sababu umefanya hivyo sasa. Asante kwa sababu umejibu. Tupatie faraja yako itokayo juu. Na alafu tutakapoondoka hapa, tuwe jasiri kujua kwamba tumekuwa pamoja nawe. Ndivyo tunavyoomba kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye ni mshauri wetu mkuu na kiongozi wetu, na takatifu la mwana wake Yesu Kristo ambaye alitufia msalabani kwa ajili ya wokovu wetu na ni rafiki yetu. Tumeomba na kuamini.